So hello to all. It's a pleasure to be here and welcome to the Human Rights and Environmental Impacts of the Tobacco Production Chain webinar that is just promoted jointly by ASH and the Knowledge Hub, the Convention Secretariat Knowledge Hub on Article 17 and 18 at the Center for Studies on Tobacco Health at the Fiocruz Foundation in Brazil. So we are going to start addressing the issue of human rights and the environmental impacts of the tobacco production chain. And it was not a long time ago when in 2016, I was head of the Convention Secretariat, and I had the opportunity to address the United Nations Human Rights Council's second session of the Open-Ended Intergovernmental Working Group on transnational corporations and other business enterprises with respect to human rights. And the reason was simple. Tobacco is one of the first products traded around the world and over time grew into a powerful industry. It has since been able to exploit tens of millions of addicts to bribe decision makers, to defame high-quality academic research, and to assert that the consumption of its noxious goods is a manifestation of individual freedom. Human rights is a cross-cutting issue, and examples of violation to human rights are pretty abundant in the tobacco chain, from growing to consumption, post-consumption waste, littering, and environment impact. And this webinar will address the link between human rights and the tobacco chain that have now been described in many ways and should become a central part in tobacco control strategies and policy development. Let's start with the human right to health. There can be no doubt that the production and marketing of tobacco is irreconcilable with the human right to health. Tobacco smoke and exposure to secondhand smoke together kill more than 8 million people each year. And farmers involved in tobacco growing are also affected by a number of diseases, such as the green sickness disease and pesticides poisoning. This is reflected in the fundamental right of every human being to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health. But we cannot just stick only to health. Beyond the right to health, findings of other human rights violations in the tobacco chain are also pretty evident. The rights of the child, for instance, are affected in many ways. Tobacco advertising, promotion, and sponsorship, and the promotion of electronic nicotine delivery systems and heated tobacco products more recently targeting youth are an example. The poor compliance to bans on sales of the same products to minors in low and middle-income countries represents other violation. Child labor in the tobacco production chain is defined as one of the worst forms of child labor due to its detrimental effect on the physical and mental health of the children, especially from nicotine poisoning and especially prevalent in tobacco-growing regions. There are many reports focusing on the tobacco industry CSR strategies to promote their image and escape liability. Women's rights are another example on how there is a violation on human health, including protection from impact on smoking and pregnancy, and adverse impact on the rights of other vulnerable populations, such as the LGBT community, racial minorities, and indigenous populations, largely through targeted advertising, on how the tobacco chain affects human rights. So women are responsible as well for a significant component of tobacco growing labor, particularly in developing countries, and are therefore subject to a number of additional threats affecting their lives and of their children. Finally, the link between environment and human rights and tobacco cultivation is fully acknowledged in FCTC's Article 18. Protection of the environment and the health of persons. Beyond the impact of the tobacco production chain on the environment, it's notable how much litter is generated in the consumption of tobacco products, including butts and electronic waste. The importance of human rights is foundational to the WHO  and so is the link to the Article 17 and 18 of the Convention.
Human rights references have been included in several FCTC decisions and guidelines, and parties to the convention should consider including tobacco control in their human rights mechanisms and including human rights considerations when defining tobacco control policies. It's also fundamental to involve human rights and environmental groups from the civil society in the tobacco control community. Human rights never give and never will give commercial entities the freedom to mislead, injure, or kill whoever is involved in the production, consumption, and post-consumption chain. So after setting the scene, let me now turn to the speakers of the webinar, starting by Caroline Dressler, who is a medical doctor and master's in public administration, and was the founding president of the Human Rights and Tobacco Control Network. Caroline is now retired from the FGA Center for Tobacco Products and is currently board trustee at Action on Smoking and Health. She will address the role of the tobacco industry on social injustice involving tobacco growers and the impact on the environment, discussing how they can hinder inclusive social development and human rights approaches to tobacco control. Caroline, you have the floor. Thank you. Thank you all for attending, and thank you to the organizers for inviting me to speak on one of my favorite topics. Now, if we'll start with my slides, please. Thank you. So, next slide, please. So I want to talk about the previous slide, please. Is what does a human rights lens actually bring to tobacco control? And importantly, what does it bring to when you're talking about the environment? And so how do those two things go together? Next slide, please. So a human rights-based approach, and if you're cool, you call it HRBA. So a human rights-based approach for public health. It needs to look at a couple of things that are fundamental to a human rights-based approach. And one of them is that we need to look at public health and human rights and how do those interact, and that includes the environment. Next slide, please. So a human rights-based approach, and it includes, as Vera said, not just the physical and mental health, but societal justice, environmental conditions that enable the state of good health. And who can do that? Well, it's advocates, public health practitioners, lawyers, attorneys, because they're the ones that do the policy and litigation, and know that human rights is a legal structure such that you can have recourse to it to create the laws and then hopefully the enforcement. And then specific expertise like an addiction or on the environment and the environmental damages that tobacco does, kind of broad-based. And then look at this alphabet soup, these a set of initials. These are the organizations within the international UN system that all can have a human rights basis to what they govern and look at. And then the other side is the tobacco industry. And we all should be aware that the tobacco industry is trying to say that what they do is within human rights. And of course, that's not true. Next slide, please. So who has rights? And these next few slides are really fundamental, but so important to understand. All humans equally. So all of us, rich, poor, whatever country, whatever, we all have human rights equally. Nobody is more important than us. All humans as individuals. So this is really critical, that it's an individual who accrues these human rights. And then they're all interrelated and interdependent. Okay, so they're all equal, interrelated, interdependent. And then importantly, there's no boundaries. There's no state boundaries. There's no county, province, whatever. There's no boundaries. All of us equally have human rights across the world. Next slide, please. Agency and duty. And these become really important to understand. Agency is what the individual has. It's the individual's right. So they need to understand, they need to have the agency to claim their right. That means they have some right to information so that they know what are their human rights, and then they need to claim their right. And who do they claim it from? The duty providers. Who are the duty providers?
they're whoever is our governing structure, whether for me, I live in a county. So the county commissioners, the state legislature, the national government, the UN, whoever is the governing structure are the ones that are the duty providers that have to provide us our human rights. Next slide, please. So the other thing that's important to know is a principle of progressive realization. For example, what if we could just snap our fingers and say, no more deforestation in order to grow tobacco? No more. Well, you can't quite do that and snap your fingers. There has to be a progressive realization. We need to understand what our human rights is. We need to educate the duty providers, our government, in order to have this progressive realization of what those rights are. And therefore, it goes to capacity development. Next slide, please. Well, so the duty providers have obligations, and these are three critical issues: respect, protect, and fulfill. So they need to respect that we have the human rights. They need to understand that you can't torture people. That's one of our human rights, is not to be tortured. Well, you need to respect that. You need to protect and make sure people are not doing what is adverse to their human rights. Then you need to fulfill. You need to provide what that right is. You need to stop the use of filters that are being polluted all over the world. Okay, so that's where this fulfillment is creating the laws that are going to protect our rights. Next slide, please. So the human rights documents, these all pretty much started after World War II. With the atrocities that happened in World War II and the Nuremberg trials. And there was this Universal Declaration of Human Rights. That was in 1948. So now this is a declaration. It does not have legal binding, but it's an overarching document that does a pretty good job of saying what human rights are and who they accrue to and what are they. And then after that, they created two major documents, which are the overarching documents: International Covenant on Civil and Political Rights, and the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. Almost every country in the world has signed and ratified that. And what that means when it's ratify or accede to it is that what's in these documents are now part of the national law. So you can start thinking where your remedies can come from. Now, for example, the United States, which I think has a quite bad record on human rights, we're not party to that second one, economic, social, and cultural rights. And it's important because that's where the right to health is described. Next slide, please. So what are the rights? And this list is actually quite long, so I just put a few of them up there that pertain to this topic. So we have a right to health, a right to a healthy environment, right to work under just and favorable conditions, i.e. no pesticides, and particularly without protective garments, right to information, critical if you want to know what your agency can claim, right to food, right to water. Next slide, please. So when we talk about the right to health, well, what is that? So in the declaration, which is the first one, again, not legally binding, but important, standard of living adequate for the health and well-being. The WHO definition, state of complete physical, mental, and social well-being. But I actually like even better the one that is in that International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. And it's Article 12. That is where the right to health is. And it states to recognize the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health. Attainable. That doesn't mean that you have the right to good health. We all wish that, particularly as we get older. But anyway, it is the right to the highest attainable standard of physical and mental health. Next slide, please. So now when you have these statements, the highest attainable standard of physical and mental health, what does that really mean? So what people have done, and this is international, they've come together in order to describe what do those words mean, and they create something called a general comment. So it's General Comment 14, which is under Article 12 of that covenant of the economic, cultural, and social rights. And I would urge everyone to just Google it, your search engine, and read the document. It's quite powerful. But anyway, under that General Comment 14, it says access of safe and potable water. So we all know in 2023, this is a critical issue to have access to that.
So as you're thinking about that, and even the access to safe and potable water, start thinking of those pesticides that are, rolling through those tobacco farms and going into your water. No longer safe or potable. Safe and healthy working conditions in a healthy environment. Again, I think when I was in a Venezuela tobacco farm and I was watching a young man spraying pesticides with no protective equipment on and it blowing all over him. Access to health-related education and information. Again, you have to know what your human rights are before you can claim them. So a right to the information. And then prevention and reduction of population's exposure to harmful substances. Again, going to, say, pesticides, or as Vera commented on, the green tobacco sickness. So if you are trying to harvest tobacco and you're exposed to nicotine, green tobacco sickness, again, is quite harmful. And if you don't get away from it, it could be deadly. So it's important to know that in this general comment 14, they start to expand what are those rights. Next slide, please. So another aspect of it, it says that the improvement of environmental and industrial hygiene. Okay, so it refers to the minimization so far as is reasonably practical. Again, that progressive realization of right of the causes of health hazards inherent in the working environment. It discourages, interestingly too, this general comment 14. It's talking quite broadly, right? But they point out tobacco within this general comment 14. So basically, once we know we have our right to information, we've been educated that we know what our rights are, it's all in the documents. What we have to do now is claim that right. Next slide, please. So once you claim your right, then there's an obligation to fulfill that right. So if you remember that earlier slide, refrain, protect, fulfill, here is the protection and fulfillment. So it goes into this already in general comment 14. It's already in international law. So it says the failure to discourage production, marketing, or consumption of tobacco. It's already been recognized that this is the case. Next slide, please. So a right to a healthy environment, and I just listed a couple, but it's already explicit. So in the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, and I'm saying that repeatedly so you get to know what that initialism stands for, is the right of everyone to safe and health working conditions. Article 15, recognize the right of everyone to enjoy the benefit of scientific progress and its applications. As we learn more and more of the dangers of tobacco, whether it's growing it or using it or deforestation, whatever it is, that we use the science and the data to support our argument. Vera also mentioned the Convention on the Rights of the Child. And let me just note, as far as I can tell, the United States is the only country in the world that has not ratified this treaty. Who could be against it? Anyway, Article 17 discusses the child's right to information. How do we educate the child at the promotion of her or his social, physical, and mental health? Okay, so again, it's throughout the documents that there are these rights. Next slide, please. I want to give an example because of the right to a healthy environment. India, who is a party to the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. So in 1999, this man in a southeastern state of India went to the court and said, I have a right, a human right to a healthy environment. So you got to get rid of this secondhand smoke. The High Court of Kerala said, he's right. They sent it to the Supreme Court. The Supreme Court said, he's right. They issued a ban in 2001, and they instructed the legislators to create a law about secondhand smoke-free policies that went into effect in 2004. So based on the right to a healthy environment, this was done in India. We need to think about the enforcement, so that's sort of a next step, but they're based on a healthy right. There's a law. Next slide, please. So when I think of a human rights-based approach, I think of legs, the three legs. One is the magnitude of the problem. Again, as Vera said, 8 million people a year are dying from this, from using it, right? And then if you look at, so the environment, why is it bad for the environment? Well, it's contamination of water, it's depletion of the soil, it's growing a single crop so you can't grow food,
in low-income environments, it's deforestation, it's litter of products, electronic products, et cetera. So we could go on and on. And then that's a magnitude. And then to know that the right to tobacco control derives from the right to life, right to health, and the right to a healthy environment. Next slide, please. So this then goes to capacity development. Okay, so we've had the right to information, we've learned. So that's over here on this left-hand side, capacities for empowerment. That's our education. And then on the other side is for the government, we need to educate our legislators of the importance of this human right and what do they need to do in order to fix it for us, which is fulfilling the obligations. That's their duty as the government. To, on the left-hand side, we're claiming our rights with our agency. And then you get to realization of the right to health and other health-related human rights. So that's why we need to work both on understanding and claiming our right and helping our government to deliver that right. Next slide, please. That's all for me. Thank you very much. Thank you very much, Caroline, very illustrating. So I'm gonna turn now to Maria Juliana Moura Correia. Welcome, Maria Juliana. Maria Juliana is a specialist in worker health, PhD in epidemiology, and is currently leading the Department on Environmental and Workers' Health Surveillance at the Brazilian Ministry of Health. She will address how environmental and workers' health surveillance can contribute to the prevention of human rights violations in production chains, especially the tobacco production chain. Welcome. Juliana, you have the floor. Boa tarde, Vera. Eu vou fazer minha apresentação em português. Espero que vocês me confirmem se eu estou conseguindo compartilhar, que nós estamos com um problema com a plataforma. Por enquanto, você não compartilhou ainda. Tá bem, obrigada. Deixa eu botar na janela. Pronto, agora está compartilhado. Juliana. Muito obrigada. Boa tarde, agradeço a apresentação que foi feita, dizer para vocês que é uma satisfação estar participando desse webinário sobre a Convenção Quadro de Controle do Tabaco, dizer que a nossa secretaria é uma secretaria de vigilância em saúde que recebeu o nome, junto ao seu nome, agregou o ambiente na sua nominação atual, com o objetivo de fortalecer a questão da vigilância ambiental. Então, eu fiz uma apresentação com o objetivo de trazer um pouco de como está composto o nosso departamento agora e das estratégias em relação às intoxicações e toda a questão relacionada ao controle do tabaco. Então, eu vou, de forma muito breve, passar alguns slides. Eu tenho quanto de tempo? Você tem 15 minutos, mas eu peço que você abra a apresentação. Porque ela está no modo de trabalho, né? Não está em módulo de... Eu já abri, para vocês continuem. Não, aqui embaixo na apresentação, no PowerPoint, tem tipo você tem que clicar em cima para ela abrir inteira, sem aparecer nos slides do lado. Aparecer em slideshow, abrir em slideshow. Embaixo tem um lugarzinho que é como se fosse um folder que você clica em cima e abre em slideshow. Ok. Ele não está abrindo. Não, então tá bom. Então continua assim. Se você puder diminuir, então, um pouquinho esses slides do lado esquerdo, para aparecer mais o slide principal. Veja se ficou melhor. Melhor você continuar, Juliana.
Eu posso pedir. Nós temos uma incompatibilidade aqui com o Zoom. Então, continue assim que tá bom. Continue essa apresentação. Tá bem. Então, nosso departamento, ele compõe duas áreas, duas coordenações. Só um momentinho. Seria aqui nessa grafura, mas ele não está abrindo. Aí fica aparecendo essa nota do lado. Eu já reinicio, só um momentinho, vamos fazer uma tentativa aqui de retornar e deixar ampliado. Agora ficou ótimo. Obrigada. Então, vamos lá. Nós temos aqui no Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador, duas coordenações. Essas coordenações se dividem com a centralidade, então, da Vigilância em Saúde, que tem como competência gerir a vigilância e a política nacional, tanto de saúde do trabalhador como da saúde ambiental, no âmbito do Ministério da Saúde, conduzir a formulação dessas políticas e promovendo a interface intersetorial com as diversas ações das políticas de saúde no governo nacional e promovendo cooperações internacionais. A nossa agenda estratégica do departamento, ela tem um conjunto de ações que nos últimos períodos tem se relacionado com agendas nacionais e internacionais relacionadas aos grandes desastres ambientais, que são também decorrentes de acidentes ampliados, como é o caso da mineração, das cidades do que tem populações tanto atingidas pela mineração, pelas barragens, resultado das hidrelétricas, um conjunto de ações que se relacionam com os macrosistemas e as informações, com as agendas internacionais, tanto da Agenda 2030, como da rede RIPSA, em relação às informações em saúde, estratégias de vigilância e do desenvolvimento de tecnologias e indicadores voltados tanto para a vigilância ambiental como para a vigilância em saúde do trabalhador. E das grandes áreas que a gente vem nos últimos tempos desencadeando um conjunto de ações estão relacionadas com o câncer relacionado ao trabalho e os fatores de riscos e fatores ambientais, que tem muito a ver com o debate que nós estamos fazendo nesse momento em relação ao controle do tabaco e do seu principal impacto à saúde, que é o câncer relacionado à exposição a agrotóxico. A gente tem uma agenda internacional bastante intensa em relação à cooperação e acordos internacionais, especialmente em relação ao conjunto de substâncias químicas e de agrotóxico, que no último período no Brasil, infelizmente, foi liberado uma quantidade bastante grande de uso de agrotóxico. Em relação à coordenação geral de saúde do trabalhador, as estratégias, os eixos estratégicos estão baseados em um conjunto de ações que se integram entre a coordenação, que é de vigilância de processo de trabalho, a vigilância epidemiológica, a rede nacional de serviços. Nós temos uma rede especializada que se integra à nossa rede de atenção em saúde, tanto para a identificação das doenças, como para as ações de vigilância de processo, vigilância na sua maioria, em relação aos territórios de saúde, que esse é um grande desafio ainda dessa nossa rede, e sua integração com as demais áreas da saúde, a comunicação, informação e educação, e a gestão da própria saúde do trabalhador
fato dela ser sistêmica e ter interface com um conjunto de setores, tanto no âmbito da saúde como dos demais ministérios. Em relação Juliana, às... desculpa, você está avançando os slides porque a gente está no mesmo slide. Estou... É porque não está aparecendo, não. Só está aparecendo o primeiro slide. O que será que houve? Gente... ele ficou em tela, mas não passou. Que não adiantou muito, então. Tenta passar para frente, porque não está passando. Vê se passou agora. Você não está enxergando o screen, não? Daí? Não. Você não está enxergando o que aparece aqui para gente? Tô enxergando, ele para mim está passando. Não, não está passando. Poxa, que pena. Bom, então você vai falar sem slide, porque não vai ter como passar isso para frente, pelo jeito. Vai lá, segue. Ela por favor. travou. Que pena. Para mim está passando, né? Gente, agora até eu me perdi. Bom, sugiro que você continue. Desculpe a interrupção. Também. Deixa eu só ver aqui um pouquinho que... Perdi meu slide agora. Então, essa área de saúde do trabalhador constituída, então, a partir dos macrosistemas, ela tem como competência organizar a rede nacional de serviço a partir dessa estrutura local, coordenar o processo de ações de vigilância em saúde, coordenar ações de emergências e de saúde pública, análise de situação de saúde, a vigilância epidemiológica, programas de educação. Então, tem uma complexidade de ações integradas e que vão repercutir nas ações que a gente está falando em relação à vigilância da fumicultura, né? Que é realizada em sua maioria por estes serviços especializados. Continua não aparecendo, Vera? Continua não aparecendo. A gente tentou aqui fazer um procedimento, mas não resolveu, né? Ele travou o slide no primeiro. Eu sugiro que você continue a sua fala no slide mesmo e pronto. Nós temos muito problema com o Zoom, a gente usa o Teams, que é permitido, então sempre dá problema desde instalação. Você está vendo agora, Vera? Sim, agora sim. Então, eu vou passar, essa aqui é a nossa rede internacional, que eu já tinha falado, que ela é extensa, se relaciona muito com a questão das substâncias químicas, né, da onde envolve o nosso debate de hoje, especialmente os agrotóxicos. A gente faz parte de vários GTs, estamos acompanhando um conjunto de convenções e ações que devem ter repercussão para dentro do país. Em relação à saúde do trabalhador, nossos eixos estratégicos eu havia passado anteriormente, então tem essa complexidade tanto de coordenar como implementar a rede de serviços, mas também de ações, especialmente da vigilância de processos de trabalho no território, que ainda é um grande desafio na rede SUS. A gente tem uma cobertura de 218 serviços regionais no país, né? Esse aqui é mais para vocês verem que ainda é uma cobertura muito pequena, 60% apenas dos municípios no Brasil têm cobertura de serviços especializados que seriam responsáveis por essas ações de vigilância, mas que tem esse caráter na sua evolução de integração com toda a rede SUS, desde a atenção básica até a alta complexidade e as retaguardas laboratoriais. Essa coordenação tem produzido painéis de indicadores, especialmente para o monitoramento da vigilância epidemiológica e da vigilância em saúde. Eu vou passar de forma rápida. Em relação à vigilância ambiental, se organiza com ações estratégicas também em relação à substância química, envolvendo a população em geral, a qualidade do ar, da água para consumo, com os sistemas de informações do Vigiágua, o Vigipec, que é para
substâncias químicas e o vigiário vigidesastre, né? Em relação à Convenção Quadro, eu queria trazer alguns dados de forma muito rápida, porque sei que os pesquisadores vão apresentar aqui também um conjunto de dados e de pesquisa. Então, a gente tem, em relação ao impacto na saúde no mundo, a questão do tabaco com um impacto responsável de 8 milhões de mortes ao ano no mundo, e uma estimativa para 2030 de que ele possa ser responsável por 10% do total das mortes globais. Cerca de 80% dos fumantes no mundo também vivem em países de baixa e média renda. No Brasil, as estimativas são de 161.853 mortes anuais, o que equivale a 443 mortes por dia, sendo que há um terceiro fator de risco de anos de vidas perdidos quando se ajusta por incapacidade. Por isso, a preocupação e a necessidade das ações estratégicas em relação às fontes de exposição. Eu fiz alguns resgates do que nós temos aqui, das pesquisas, né, em proporção de ano, da proporção de fumantes adultos, né, onde a maioria é do sexo masculino, e o que se percebe da Pesquisa Nacional de Saúde é que entre o período de 89 a 2019, houve uma redução da intensidade, então, uma estagnação, que certamente essa redução ela está muito relacionada com a estagnação de políticas que deixaram de ser implementadas em relação ao controle do tabaco. Então, de 89 a 2008, a gente vê uma queda bastante importante da proporção de fumantes, e depois essa queda vai diminuindo em relação a 2019. Para as políticas públicas é importante para nossas ações. Em relação ao uso e consumo, então, a maioria homens, né? De 2013 a 2019 tem uma redução da prevalência de tabagismo para todos, quando se desagrega por homens e mulheres, né? E as maiores prevalências estão, então, na população masculina, na faixa etária de 45 a 59, e a gente vê um aumento que é sempre maior em relação ao fator de instrução e a questão de renda. Em relação a essa pesquisa que é feita pelo IBGE e o MEC com adolescentes, a prevalência de uso e consumo, então, 22,6% dos estudantes fumaram alguma vez na vida, 17 deles na adolescência, de 13 a 15 anos, e 32% dos escolares de 16 a 17, e 18% em experimentação entre meninas, e a prevalência de meninos também. E nas grandes regiões, na região sul, que tem um maior valor de 28,5%, e o menor valor de 16,6% na região nordeste. O impacto em termos econômicos para a saúde, as estimativas são de 50 bilhões em custos médicos diretos, o que equivale a 7,8% de todo o gasto em saúde, e 42 bilhões de custos indiretos, totalizando 125 bilhões por ano, o que mostra o impacto econômico e no setor saúde e na arrecadação fiscal, né? E que, na verdade, esse é um debate importante também nas questões de discutir do ponto de vista não só da saúde, do desenvolvimento social, mas do desenvolvimento econômico. E uma das estratégias importantes, e essa semana, inclusive, a gente teve o debate no Brasil Contemporâneo, na Câmara Federal, da taxação dos produtos como uma estratégia de prevenção e reduzir, né, o consumo de tabaco e a defesa de ambientes saudáveis e de alimentação saudáveis com práticas exitosas. Então, quando a gente olha esse gráfico que traz a prevalência dos fumantes na capital
o preço, quando relaciona a taxação com o preço do cigarro, a gente vê que a prevalência de fumantes diminui quando aumenta o preço dos cigarros e as taxações. Então, esse é um debate importante no conjunto de políticas públicas e que a gente tem evidências científicas do impacto dessa ação. Em relação, eu vou passar de forma muito rápida, a questão das famílias que vivem no trabalho. Juliana, desculpa, você tem 1 minuto para terminar. Tá. Obrigada. Então, trazer na região sul, onde tem a maior concentração, a gente tem uma experiência de um centro de referência em saúde do trabalhador, que realiza ações tanto de vigilância, participou da portaria, nós temos uma portaria, então, em relação a trabalhadores e trabalhadoras da fumicultura, que é de 2009, onde reorienta toda a atenção, o cuidado, as ações de vigilância, a notificação das famílias que trabalham nas fumageiras. Vou passar super rápido. Então, esse serviço que fica na região sul, no Vale dos Sinos, na região dos vales, não do Vale dos Sinos, é uma cidade onde tem a chamada capital do fumo, né? Tem muitas multinacionais, as famílias vivem de safristas, toda a família vive em torno da plantação do fumo, tem diversas pesquisas sobre a folha verde, e esse serviço do Centro de Referência realiza também essa vigilância de população exposta ao agrotóxico, participaram da elaboração, então, das diretrizes para atenção integral à saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras da fumicultura, e também realizam um trabalho em conjunto com a Fiocruz. Então, de forma muito rápida, agradeço a participação, a proposta era dar uma visão panorâmica do que é o nosso departamento, da potencialidade dele, das ações, e de que a gente consiga, enquanto governo, estar tributando a produção, o preço, fazendo ações tanto individuais como de vigilância, tanto no controle das populações expostas, das famílias expostas. A gente tem uma região no Rio Grande do Sul, uma região importante, que com um índice de suicídio que há muito tempo foi acompanhado. A gente tem casos de eclâmpsia naquela região, e um conjunto de notificações que ainda não são feitas e um diagnóstico que não é relacionado à fumicultura. Então, muito obrigado e um bom evento para todos nós. Thank you very much, Juliana, and I am sure that this approach in the tobacco growing areas in Brazil will be very successful. I am now going to turn to Brenda Chitindi. I hope I am pronouncing your last name properly. Brenda is a tobacco control advocate since 2006, being the founder, executive director of the Tobacco Free Association of Zambia and president of the Zambian Alliance for Tobacco Control. Brenda will speak how, from the growing to consumption, the tobacco industry has impacted for decades on the environment and health of people involved in the tobacco production chain. Moreover, byproducts in the productions and waste, such as filter, cartridges, and disposable ends, have been increasingly impacting on the environment. Brenda, welcome. You have the floor. Thank you very much, Vera. Good morning, good evening, good afternoon, and good night to everyone in attendance. My presentation is short, just for 15 minutes, give 15 minutes. And the title of the presentation is Educating Policymakers and the Public to Understand the Right to Life and the Environmental Impact of Tobacco Production Chain. Next slide. Next slide. As you can see, as you saw the picture for the child,
This is what's happening in the tobacco control growing areas, especially in Zambia. The tobacco supply chain causes serious environmental consequences, including deforestation, water and air pollution, and post-consumer waste and litter globally. Despite the enormous profitability, the tobacco industry bears none of the health and environmental costs caused by tobacco production and is not accountable for environmental impact. Environmental issues are becoming more and more relevant to society and part of the sustainable development and human rights agenda. Greater attention should be given to the impact of tobacco production and consumption. Next slide. To highlight lack of accountability of tobacco industry, the life and environment costs of tobacco production chain. To highlight the significant environment, these are the objectives. To highlight the significant environmental pollution caused by the manufacturing and transporting of tobacco products. And we need to call on governments to establish a legal framework and best tools for controlling the tobacco industry and preventing it from ending people's lives. Next slide. The harms of tobacco to human health. Tobacco use is a leading cause of preventable death in the world, with an estimated of over 8 million global deaths annually. Throughout its production cycle, tobacco pollutes the planet and damages the health of all people in the world. Vulnerable children are exposed to secondhand smoke, tobacco production, health hazards, and child labor hazardous work that expose them to several illnesses. Tobacco production chain puts a strain on countries' healthcare system and contributes to the burden of non-communicable diseases. The health impact of pesticide exposure can be significant and unprotected of handling of tobacco leaf, ranging from acute poisoning to green tobacco sicknesses. These are the effects of tobacco, health to human health. Next slide. Next slide, thank you. The World Health Organization calls for this impact on environmental tobacco production. The World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control, Article 18, calls for the protection of the environment in addition to human health due to the negative impact of tobacco production environment. At every stage of tobacco production chain poses serious environmental consequences, including deforestation, the use of fossil fuels, and dumping of waste products into natural environment. And the harmful impact of the tobacco industry on the environment is vast and growing, adding unnecessary pressure our planet's scarce resources and fragile ecosystems. And tobacco farming is a major cause of deforestation worldwide and contributes to increased greenhouse gas emissions, global warming, change in rainfall,
and irreversible biodiversity loss. And the entire life cycle of tobacco from cultivation to consumption causes environmental damage. Tobacco farming requires large amounts of water and can contribute to water scarcity in areas where access to clean water is limited. And the use of pesticides and fertilizers in tobacco farming can thus contaminate local water sources, leading to environmental degradation and harm to wildlife. Next. As you can see, child labor in tobacco growing areas, no protecting clothing. These are very harmful. I mean, they are exposed to harmful, to a lot of diseases at the farms because they have not provided with protective clothing. These are the areas where we did our investigation and we came up exactly what's happening in the farms, especially Zambia. Next. And the tobacco being labor intensive, children are often engaged in tobacco farming, like we have seen in lectures, missing in school to help with watering, seedling, planting, harvesting, and curing. Tobacco growing and marketing is associated with unfair practices, with many farmers trapped in debt to leave buyers. This is what is happening all over the world. And contract farmers often generate little to no profit. And the use of unpaid family labor, including children, is very common. Farmers have limited knowledge of the toxicity of pesticides and fertilizers used in tobacco growing, which can harm their health and contaminate local water sources. And pesticides and fertilizers used in tobacco farming can be highly toxic. Farmers often lack protection equipment or train on self-handling handling practices. They don't have any training, they just protocol just like that without knowing the harms of tobacco that are growing. Next slide. And in continuous, tobacco production poses environmental risk and the need to hold tobacco industry accountable for its action as we strive to preserve our planet, to preserve our planet. And the tobacco industry is making profits by destroying the environment and need to be held accountable for the environment destruction and made to pay for the waste damage, including the cost of cleaning up the tobacco waste. And all governments should not accept tobacco industry donations, sustain initiatives and reporting environment standards, or planting trees, as this is an attempt to distract environmental standards. And greater attention should be given to the impact of tobacco production and consumption on the environment as we strive to preserve our planet and promote a sustainable development and human rights. And help farmers, all governments should help farmers switch sustainable crops to reduce the environmental impact of tobacco production.
again. Thank you. Thank you very much, Brenda, for the inspiring presentation. And we have indeed to be very worried about the environmental consequences of the tobacco production chain. At this point in time, I will share with you some of the questions, in fact, some of the comments that were raised in the Q&A part of the link, of the Zoom link. And I will start with, in fact, we have some comments from one person whose name is Amadou Gaye. Amadou Gaye is from Dakar in Senegal, and he is the president of the African organization, non-tobacco African organization. The name is in French, Président de l'Organisation Afrique Sans Tabac. He is commenting that in Africa, there are not enough taxes on tobacco products, and that the tobacco industry has interference in public health and complicity with a number of managers or decision makers in Africa, and that there is no control, real control on the fabrication of tobacco products. And there is an explosion of non-communicable diseases. So then just to finalize, saying that tobacco products are a real problem of public health and environmental problems in Africa. So having said that, I will just I think that we don't have any other questions. Maybe one of the speakers want to pose some question to the other speaker, or just elaborate on something a little bit better. Brenda and Caroline, anything you want to just share with us? Otherwise, I will turn over to Milena and Chris. This is Caroline, and I think is an example of, it sounds really good to have the agency and the duty. It sounds really good. But when you get to the details of it, it's so difficult. So clearly, he understands the importance of the right to information and the scientific data. But then it is the advocacy work in order to educate the government of their duty to provide their human rights. And I think I hate going back to that progressive realization of rights, but it is persistent attention to it, and the increasing number of deaths as more and more people use tobacco, whether they're for consuming it or growing tobacco. So I would just urge him not to give up. It is very hard work. It's been hard work for decades and more than 100 years. So I would just urge him not to give up, but to pursue with the scientific information and evidence to claim his right, his country's rights. Yeah, absolutely. I couldn't agree more with you. And I think that, in fact, we might have a double challenge here. We have the challenge of the human rights aspects that I have raised in my initial setting the scene speech, that is very comprehensive and goes from right to health, the rights of the child, the rights of women, of other communities, minorities, rights of living in the healthy planet and a nice planet. So I think that we have a number of rights here. The difficulty is to link
is in some way to bring human rights activists on board when it comes to tobacco control, as the links for them are not that evident, so they work a little bit more on a more broader agenda. And we have the full tobacco industry, and eventually at this point in time, we have the alcohol industry and the processed food industry and the soda industry, just making a different, coming up with a different angle of the story, and making it almost impossible to contextualize the human rights aspects of let's say, the healthy side of the world. On the other hand, Articles 17 and 18 are the articles that are less implemented in the Framework Convention on Tobacco Control by parties, the 183 parties to the convention. So while they are so difficult to implement, they are also very difficult to be in some way elaborated. There's also difficulty to elaborate these articles all together with the human rights aspect. So I think that what we can see at this point in time is that we are on a situation where the developing world, where you have tobacco growing countries, has more responsibility in the tobacco growing aspects and production aspects. At the same time, the agenda for the treaty, for the COPs, etc., is much more orchestrated by the developed world that does not have that sound interest on tobacco growing, because it doesn't affect them at all at this point in time. So I think that we have a big struggle here, let's say a big challenge, to bring on board the developed world on this aspect, and to bring on board in the developing world not only the decision makers, but also the human rights people in terms of putting together implementation of Article 17 and 18 and human rights. So Brenda, do you want us to help us with that a little bit, to elaborate a little bit more? Thank you. Human rights in tobacco control chain, especially in Africa, like the friend who said it much earlier, there's a lot of tobacco industry interference, a lot of interference, and hence, like most of the African countries, like our countries, they haven't come up with a legislation to control tobacco usage. And on human rights, definitely, we have been to tobacco farmers. We have been to the fields of tobacco farmers. Yeah, it's real pathetic when you see them, because most of the time, they are not interested in growing tobacco, but they have been, the tobacco industry are posing them with a lot of loans. They have to make sure that the tobacco companies use those tobacco farmers just to repay back the loans. And it's just like it's a sake of poverty. I mean, the poverty just keep on going each year, and I mean every year, because they cannot do without the tobacco farming. Once they do the harvest, then the tobacco merchants come to collect all the tobacco, maybe leaving them with nothing, and immediately they again get loans to those merchants, to the tobacco merchants. So they keep on getting loans every year. Hence, it's very difficult for most of the farmers to get out of the tobacco growing, to tobacco production, because they're indebted with the tobacco merchants. And looking at the children again, even though they're saying that children are protected, they're not protected. We have been in the field, we've seen the children waking up at 4 a.m. before they go to school.
and the time they go to school, they're very tired. And most of them, the ones we interviewed, they told us that we cannot even concentrate in schools because we've been watering to 30 to 40 cans, and going to school, they're tired. So, Vera, that's the only contribution that I can say now. Thank you so much, Brenda. You come from Zambia, a tobacco growing developing country, and like Brazil, and the challenge is big. In fact, tobacco and poverty are a vicious circle. And what to say about human rights when, in fact, the relationship between the tobacco industry and tobacco growers is a slavery sharecrop, and there is not much that the tobacco grower can do. The tobacco industry has the decision makers in their hands, and the loans are almost impossible to honor. So it's a vicious cycle at the end of the day. So I would like to thank our speakers and then turn on to Milena Maciel de Carvalho from the Knowledge Hub on Article 7 and 18 to just make some comments about the presentations. Milena, you have the floor. I am not hearing. You must turn on the microphone. Turn on the mic. Thank you. Boa tarde. Agora sim. Agora sim? Yes, go on. So, Okay. Milena is working at the Knowledge Hub on Article 17 and 18. It's a researcher that has an MD and PhD in public health, and it's a very good colleague in the Knowledge Hub. Milena, go ahead. Obrigada, bom dia, boa tarde para alguns. Eu quero agradecer a todos os palestrantes que nos brindaram com as suas experiências, nos seus contextos, né, dos seus países. Eu vou falar em português, que é a minha língua materna, mas não terá problema porque nós temos a tradução simultânea, então vai ficar tudo sob controle. Então, a minha primeira fala de agradecimento em nome do Centro de Conhecimento, né, do qual eu faço parte como pesquisadora, e também do CETAB, né, que é o Centro de Estudos sobre Tabaco e Saúde na Fiocruz. Então, nós estamos muito felizes em organizar esse evento junto com a ESH, porque a gente, quando pensou em fazer um evento como esse, um webinar, nós trabalhamos com os dois artigos, 17 e 18 da Convenção Quadro, e para nós é muito cara essa discussão, né, dos impactos. E nós percebemos que há muita discussão mais voltada para o consumo do tabaco. Normalmente a gente vê mais na mídia, né, o impacto, consequências do cigarro para o câncer, né, problemas de saúde respiratória, mas a gente não, normalmente, de forma geral, não se vincula muito a cadeia produtiva do tabaco com os impactos ambientais, com a saúde do trabalhador, que são assuntos importantíssimos, e nós optamos por fazer esse webinar, né, do artigo 18, nesse primeiro momento, discutindo com os direitos humanos, com o tema dos direitos humanos, porque são dois assuntos super relevantes, atuais, né, e sempre direitos humanos a gente precisa discutir, debater, especialmente quando a gente está falando de violação dos direitos, né? Eu vou destacar alguns pontos aqui que foram falados pelas palestrantes, depois vou fazer algumas considerações que foram surgindo, né, ao longo das falas. Eu achei curioso e interessante que duas pesquisadoras, né, duas palestrantes, tanto a Carolyn como a Brenda, elas falam da importância da educação para os formuladores de política, né, da gente capacitar, e isso também para nós que trabalhamos com controle de tabaco, isso aparece de fato como uma coisa importante. A gente tem que estar mais próximo, nós discutimos isso inclusive no Knowledge Hub, né, mais próximos das organizações, do governo, mostrando que de fato tem sido publicado, que tem, né, o que é evidente, que é uma evidência científica, isso é muito importante, porque nós somos ciência, né, nós trabalhamos com ciência, e mostrar o que de fato está acontecendo na fumicultura,
porque essa troca ela é muito importante, né? E às vezes a gente tem retrabalhos, então é importante essa troca com os formuladores de política, com os governos e obviamente, com a sociedade civil, porque vocês podem repassar, republicar posts que nós fazemos nas nossas redes sociais sobre isso. Então, vocês são porta-vozes também, né? Por isso que eu agradeço muito também pela participação das pessoas que se inscreveram no evento e que não necessariamente trabalham com controle do tabaco, mas se interessam pelo tema, né? Mesmo sendo leigos, porque vocês são porta-vozes, sim, para nós é muito importante que estejam participando e escutem o que tem sido colocado aqui hoje nesse evento, e para fazer diferença, né? Porque é possível essa diferença, tanto é que nós estamos aqui hoje. Um outro ponto importante é sobre a vigilância, né? A vigilância da saúde ambiental, da saúde dos trabalhadores, ela é importante no sentido de que quando a gente faz uma prevenção, identifica o que está sendo violado, o número de agrotóxicos, né, de intoxicação por agrotóxicos, ou pela doença da folha verde, né, como falou a Juliana, a gente pode adaptar as políticas, ver o que está em lacuna, né, o que tem de lacuna nessas políticas, para não ficarmos chovendo no molhado e não avançarmos nessas implementações, né? Bom, eu vou trazer aqui, eu separei dois casos, na verdade, muito interessantes, muito emblemáticos, que foram apresentados num relatório que foi publicado em 2018 da Imperial College London e o secretariado, né, da Convenção Quadro. E esse relatório ele traz dados que, com certeza, chocam a todos nós, né, enquanto sociedade. O primeiro, em relação aos impactos, né, ambientais da cadeia produtiva do tabaco. O primeiro dado que eu quero trazer é em relação à fabricação de um cigarro. Para se fabricar um cigarro, não digo um maço de cigarro, mas um cigarro apenas, gasta-se 3,7 litros de água, né, considerando toda a cadeia de tabaco. E se a gente considerar que são 6 trilhões, me corrijam se eu estiver errado, mas em média, 6 trilhões de cigarros por ano que são fabricados pela indústria do tabaco. Vocês podem ter uma noção do quanto de recurso hídrico é usado, né, no planeta. E um outro exemplo que é trazido nesse relatório, eu aconselho até que vocês leiam, porque ele é bem rico nesses detalhes, quando eles fazem a relação de um fumante, né? Eles dizem que um fumante regular, né, que fuma um maço por dia de cigarro, ao longo de 50 anos como fumante, isso equivale, em termos de uso de água, né, de recurso hídrico, como eu estou falando, a quase 62 anos, né, de suprimentos de água para necessidades básicas de higiene e higiene alimentar para 3 pessoas. Isso é muito forte. Eu estou trazendo essas duas situações, esses dois exemplos que são colocados, apresentados no relatório, porque dentro de que todas as palestrantes falaram, né, da questão da vigilância, da questão dos impactos do meio ambiente, dos direitos humanos, é visível como isso impacta os nossos recursos, né, que é uma coisa tão em voga atualmente. A gente precisa cuidar do nosso planeta. E a quantidade de água para produzir um produto que mata pessoas. Então, isso é muito forte, um contrassenso absurdo, né? E então, por isso que eu trouxe esse primeiro exemplo para dar para vocês. Um outro ponto que eu acho importante, também considerando tudo o que foi falado, se a gente considerar a cadeia, né, de produção do tabaco, pelo cultivo, começando pelo cultivo, a cura, né, que é a secagem das folhas do tabaco, depois o processo primário, que é o processamento da folha, a manufatura, né, que é a produção dos produtos do tabaco, cigarros, etc., a distribuição, né, para as lojas, e o consumo e o descarte. Se a gente for considerar essas fases da cadeia de produção do tabaco, alguns estudos mostram que o cultivo, a cura e a manufatura são os que mais demandam esses recursos, né, ambientais. Por isso, eles são os que, de alguma forma, acabam impactando mais, né? Isso de acordo com alguns estudos até de 2018 para cá, que eu tenho lido, e isso é muito impactante, né? Porque em que sentido essas fases da cadeia produtiva impactam tanto?
para ser assim, bem rápido, né? Não me estender. Mas quando a gente está falando do cultivo de tabaco, a gente tem uso de agrotóxicos, a gente tem fertilizantes, que são jogados no ar. Isso não impacta apenas o ar, né? Isso impacta a água, isso impacta o solo, o enfraquecimento do solo também, né? Porque, como falou, se eu não me engano, a Brenda, é uma monocultura, então você também não pode plantar um alimento ali, aquela terra fica acidificada, né? Você tem problemas com aquela terra. Fora as emissões de gás carbônico, de carbono no ar, né, que os resíduos sólidos também que elas citaram. Já na cura, né, na secagem das folhas, a gente tem a queima de carvão, nós temos a queima de madeira, que está muito relacionada ao desmatamento, né, não só para a retirada dessa lenha, para a cura, como também para aumentar o espaço de plantio, né? Muito relacionado também à retirada de mata nativa em alguns países. Então, são problemas muito sérios e que a gente fala, à medida que eu falo isso para vocês aqui, eu já associo automaticamente a várias violações de direitos humanos, porque isso impacta no nosso direito de vida, a uma água limpa, como disse a Vera, a gente ter o direito de viver nossas relações com a natureza de forma harmônica. Isso está tudo desequilibrado por conta dessas coisas, né? E na parte da manufatura, né, da fabricação dos cigarros, a gente destaca aqui que o gasto de energia é muito grande. Água, energia, né, fora os resíduos não tratados que são lançados no ambiente. Então, temos no pós-consumo, que a gente acaba não falando dele, mas o descarte de filtros de cigarro, que são o maior lixo que a gente tem no mundo, né? A gente tem agora os dispositivos eletrônicos de fumar, como a gente chama aqui no Brasil, cigarros eletrônicos, e aí a gente tem no solo aquele descarte que não é correto e que danifica aquele solo por conta dos materiais pesados, da bateria, né, com lítio, chumbo, e eles em conjunto ainda têm um potencial agressivo muito maior. Então, eu quero mostrar para vocês que tudo isso que eu fui falando aqui, de alguma forma, vai afetar a população do planeta. Isso não é um problema local, isso é um problema global, né? E não é só uma questão do ambiente natural, né? Dos recursos naturais. Existe a questão do dano à saúde do agricultor, da saúde do fumante, né? De quem consome o produto do tabaco, e também do fumante passivo, né? Obviamente. Para terminar aqui minha apresentação, que eu já me estendi um pouquinho mais, eu quero lembrar o que a Vera falou no início também, que a gente está falando de direitos humanos aqui, a gente está falando de algo bem elementar. Falamos de violação dos direitos da criança, trabalho escravo, outros problemas que se associam à cadeia produtiva do tabaco, mas eu quero falar de algo bem mais elementar, o direito à vida, né? O direito a viver num planeta onde a gente possa ter um solo fértil para plantar comida, para não ter insegurança alimentar, um solo rico, né, que não seja um solo danificado por conta desses produtos químicos, né, da indústria do tabaco e de outras coisas. Então, eu quero mostrar isso para vocês e falar de um problema também, de forma muito rápida, que é a injustiça ambiental, né? Também, se eu não me engano, foi a Brenda que trouxe essa questão, ou a Carolyn. A injustiça ambiental é algo muito sério, e isso tem relação direta com os mais pobres, com os países em desenvolvimento. Porque se nós formos considerar que 90% do que da produção de tabaco ela é dada, né? ela se dá em países de média e baixa renda, né? São esses contextos que estão sendo mais danificados, são esses recursos que estão sendo tirados desses locais, né? E isso coloca em risco a subsistência de várias famílias, isso coloca em risco, aumenta esse ciclo de pobreza que a Brenda falou, né? Várias situações. Então, nós estamos falando de injustiça ambiental, de direitos humanos violados, né? Que é um contrassenso muito grande e que ainda é um contrassenso ainda maior, porque nós falamos de uma agenda de desenvolvimento sustentável, a Agenda 2030, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e tudo isso que a gente falou aqui vai totalmente contra, né? Eu posso falar vários artigos, vários ODS aqui, mas eu até destacaria o 12, que fala justamente sobre o consumo e a produção responsáveis, que é o que a gente não está vendo, né? Bom, para fechar, eu quero fazer 2 convites especiais.
convidar vocês para acessar nossas redes sociais, né, do CETAB, do Centro de Conhecimento. Nós temos postado muitos materiais interessantes, vamos lançar nossa biblioteca agora, com muitos materiais também para a gente ler. Isso nos traz ferramentas para botar em, né, fazer valer, né, avançar nessa implementação. Contamos com todos, aí nós temos campanhas também nessa área. Então, repliquem os nossos posts no Instagram, no Facebook, no Twitter. A gente precisa também que vocês acessem, né, e nos ajudem também nessa luta importante. Porque isso não é uma utopia, né? Como disse também uma das palestrantes, a gente está aqui, né? E se a gente quer ser a mudança, quer que o mundo mude, a gente tem que ser essa mudança também, não é? Milena, Então, acho que você já está fechando seu comentário, não? Sim, fechando. É só das redes sociais rápido. e convidar vocês para o tempo já time is over. Eu participar do próximo webinar no dia 18. É isso, agradeço a participação de todos em nome do Knowledge Hub. Grande abraço. Thank you very much, Milena. And I would like just to bring to your attention some other questions that just came in. One is from Mira Agi, my dear friend Mira. She said, since nothing is good associated with tobacco and it's all harmful all the way, why do we not do away with the tobacco industry and tobacco? Linda Nordin has said, please provide again where I can reference the amount of water needed in tobacco production. And it was already provided to her. And finally, we have received from Ashish Pandey 2 comments. One, it asks, in many LIMCs, local tobacco industry is highly unorganized for smokeless and other smoking products, like BD in India. How should we make them accountable for the occupational harms to the tobacco workers like BD rollers? This is one question. And the second question is also, tobacco industry provided end-to-end support, financing, technical support, supply chain, sales, etc. for tobacco cultivation, mainly for FCV, which is not the case for other crops. So despite the absence of much profit, small farmers are trapped, very difficult to break the cycle. And I will hand over to Chris Bostic, who will just make the final comments. And then I'm going to hand over to Marcelo Moreno, who is, after Chris Bostic, who is the head of the Knowledge Hub on Article 17 and 18 of the WHO FCTC. So, Chris, I think that you are the first. Please have the floor. Great. Thank you, Vera. Can you hear me? Yes, absolutely. Great. Well, thanks, and thanks very much for all the presenters. This was really informative, and I hope this is the beginning of more advancement in this area. I'll be really brief. Just a few observations that I wanted to emphasize and sort of reinforce. And apologies, some of it will be redundant because I think the points were made well, but they're worth repeating sometimes. And some relates to the second webinar that we're going to have in 2 weeks. So first, the environmental issue is about human health and well-being. It's not just about the environment. We work on tobacco, but of course our mission is broad. We want to improve health and save lives. And people tend to think that environmental issues are about saving ecosystems, whales, turtles, pandas, etc. It is those things. But in the final analysis, we need to ensure that we have a sustainably inhabitable planet for humans. This is the only planet we have. Second, the right to a healthy environment is now settled international law, and it's really closely related to other rights like life and health, as Dr. Dressler pointed out. Governments need to provide the highest attainable standard of physical and mental health, and that includes providing a healthy environment. And as we always say at ASH, human rights obligations are positive as well as negative. Yes, governments must refrain from violating rights, but they have a duty to improve rights, and this is called progressive realization, as Carol explained. And they also have a duty to stop third parties like the tobacco industry from violating human rights, which leads to my third point. Eliminating tobacco's impact on the environment is the most obvious thing conceivable. If we can't tackle the environmental problems associated with products that also are the world's #1 killer, what can we tackle? I mean, as a society, how can we expect to deal with issues where there is a true trade-off
between environmental protection and activities that actually contribute to the well-being of society if we can't do this obvious win-win with tobacco. Fourth, I want to comment on this year's World No Tobacco Day theme, which we'll talk about in 2 weeks a little more, tobacco and food security. Climate change is causing greater food crises than ever before, and it is going to get worse. There are dire warnings almost every day about what is coming due to climate change. Just this past week, I've seen articles on how it will be increasingly difficult to cultivate corn in Latin America, for instance, because of climate change, and how the combination of flooding and drought and lethal heat waves could devastate food production in South Asia. We simply can't afford to keep using arable land to grow a product that kills people. And that segues to my fifth point, which is to remember the continued and increasing importance of FCTC Article 17. Leaf farmers need help, and it is in the world's interest to provide that help. The tobacco industry has an iron grip on individual farmers and on the governments of countries that export a lot of tobacco. And for the most part, these are not rich farmers or rich countries. We have an ethical and practical obligation to help them transition. And finally, I just want to comment on where a lot of the action is right now regarding the nexus between tobacco and the environment. It's mostly focused on post-consumer waste, which may seem like a very narrow approach. But from a health perspective, our goal in doing that is to make tobacco products significantly less attractive, particularly by getting rid of cigarette filters. So it's not just about reducing the amount of waste or recycling or beach cleanups. Those things will do very little to reduce the environmental harm or health harms of tobacco. We're looking to use this path, as Mira said, to get rid of these products, take them off the market entirely and get rid of the tobacco industry. And we're starting to see some good momentum. You may have noticed just in the past couple of weeks that government agencies in the Netherlands and Belgium have announced that they want to ban the sale of cigarette filters. And just 2 days ago, Australia announced that it's going to ban the sale of disposable vaping products because of the environmental impact. We also increasingly have the support of environmental groups who see tobacco product waste as a sort of a prime example of why we need to address plastic pollution and climate change in general. And they also see it as, if we can't do this, what can we do? So, stay tuned. We're going to be going, of course, to Paris in 3 weeks to begin the second negotiations for the plastic pollution treaty. And we feel like we have a really good chance of getting some very positive language on tobacco product waste there. So thanks again, everyone. And I look forward to the next webinar. Thank you very much, Chris. And I couldn't agree more. I think that this plastic treaty should probably take care of the issue related to cigarette filters. And I think that the solution here is not to replace, but rather eliminate cigarette filters. Simple as that, very just straightforward and something that is definitive. It's not something that is a partial solution that we know. It is a sort of a code of conduct, a voluntary code of conduct. This sort of intermediated things do not work at all. So I want to just turn over to Marcelo Moreno to just wrap up the section. And I would like to thank everybody just for having me here as a moderator, and thank particularly the friends from ASH, Chris and Lohan, who is not here with us, but I wish he could be here with us. And thank the team from ASH, thank the team from the Knowledge Hub on Article 17 and 18, especially our colleague Breno, who has taken the lead in organizing this webinar. So Marcelo, up to you now. Thank you very much to all. Obrigado, Vera. Agradeço a todos. Como a Vera disse, eu sou Marcelo Moreno, eu estou na coordenação do Knowledge Hub, do Centro de Conhecimento para os artigos 17 e 18. Foi um prazer ter todos aqui. Na verdade, a minha fala seria no início dessa nossa sessão, mas eu tomo agora essa oportunidade para, como disse a Milena, convidar todos vocês e o Cris, para que vocês possam participar do nosso próximo webinário, que vai acontecer no dia 18, e a gente vai fazer esse webinário em celebração ao Dia Mundial Sem Tabaco. Então, bem provavelmente, nos próximos dias, a gente vai começar a divulgação desse webinário e a gente convida todos para participarem, assim como convidamos todos para que conheçam o website do Centro de Conhecimento.
O Centro de Conhecimento, ele é um dos 8 centros de conhecimentos do Secretariado da Convenção Quadro. Nós estamos, como vocês sabem, sediados aqui no Brasil, na Fundação Oswaldo Cruz, especificamente no Centro de Estudos sobre Tabaco e Saúde, e a gente acredita que essa discussão, essa conversa que a gente abriu aqui hoje é uma conversa que a gente ainda precisa alongar por muitos e muitos outros webinários, porque ainda estamos longe de pensar nos direitos humanos, ou pensar nós pensamos, né? Mas como disse a Carolyn, a gente ainda tem governos que estão longe de pensar ações efetivas que possam garantir esses direitos humanos e de forma muito efetiva impedir as violações de toda a ordem que nós vimos aqui, desde o direito à saúde, direito ao ambiente, direito à informação, direito à educação. Então, agradeço a parceria com a ESH, que a gente pretende que seja longeva e que a gente possa realizar outros webinários, assim como disse a Vera, eu agradeço também o Breno, todos os colegas do Centro de Conhecimento, também agradeço ao secretariado da Convenção PAG por todo o apoio que tem fornecido para nós, enquanto Centro de Conhecimento, e reitero o nosso interesse de que também a gente tenha uma parceria por mais e mais anos, e pronto, para finalizar, então, eu agradeço a Brenda, a Maria Juliana, Carolyn, Milena, Cris, em especial a Vera Luiza, que abrilhantou essa nossa tarde com a sua moderação. Boa tarde para todos e todas, e até o nosso próximo webinário.